Okay, let me speak. If you're someone who is trying to improve your English communication, which is the best technique that we can practice daily to take our English to the next level, to improve our English from the broken English to the advanced English. Today, in this video, what I'm going to tell you is one technique that I have been practicing ever since I started my first job. What is the technique's name? Technique's name is nothing but shadow gym. Okay, how to do it? I'll explain you. This video I'm dividing into 4 chapters, and first chapter I'll be explaining what exactly shadow gym and how to do it. And in second chapter I'll be showing the shadow gym contents that I'm practicing right now. Okay, I hope you are able to understand my English level. Okay, I'm guessing that. Okay, and in third chapter I'll be showing you how exactly we should be doing the shadow gym activity. In fourth chapter I'll be giving a practical demo how to do it, how many times we need to repeat to actually get a hang of it. That is what I'm going to explain in fourth chapter. Okay, so what is shadow gym? Okay, എന്താണ് ഷാഡോ ജിം? നമുക്ക് റോൾ മോഡലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്പീക്കർ, ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കർ എടുക്കുക, അയാളെ കൂടെ പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഷാഡോ ജിം മീൻസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇമിറ്റേറ്റിംഗ് your favorite speaker online. Take the content from YouTube, some contents, the content that you like, the accent that you like, the English presentation that you like. Take that content, listen to that content, and when you listen, at the same time you try to speak along with that. You copy, you try to imitate the same articulation, the same sound, the same vocal varieties, everything you try to imitate, try to copy. And if you repeat enough time, what you will get it, you will become that person. You get it? You will become that person. Not 100%, at least 80%, or let's say 50%, you became that person. Okay, so his style and his way of communication, you got it. Remaining 50% is your unique style and your unique presentation style. These two 50% will add together results a unique style of presentation, a unique style of communication. That is what shadow gym. Then my friend asked me, which are all the contents that you are practicing right now? So that is an interesting question. Okay, I want to reply to that. So in the screen you can see a lot of contents that I saved. എൻ്റെ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് കോണ്ടൻസ് ഞാനിവിടെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ നോക്കിയാൽ പവർ ലേണിംഗ് പോഡ്കാസ്റ്റ്, 4 tips public speaking. Hey, that's awesome. And here are 5 things to do. This is from Gayatri, the therapist. ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് തെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വോയിസ് ആണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബറാക്ക് ഒബാമ സ്പീച്ച്. ഒബാമൻ്റെ സ്പീച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീച്ചാണ്. ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് കൈയടിപ്പിക്കുന്ന സ്പീച്ച്, ആൾക്കാരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സ്പീച്ച്, ഷൗട്ട് ചെയ്ത ഓഡിയൻസിനെ വായടപ്പിക്കുന്ന സ്പീച്ച്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയത് ഈ പവർ ലേണിംഗ് പോഡ്കാസ്റ്റാണ്. ഇതിൽ തുടങ്ങാൻ കാരണം ഇത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട്, ഇതിലൊരു 22 എപ്പിസോഡ് ഉണ്ട്. ഇഫ് ഐ ക്ലിക്ക് ദിസ് വൺ, 24 എപ്പിസോഡ്സ്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് വളരെ ഈസിയാണ്, സ്ലോ ആണ്, ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഓരോ എപ്പിസോഡ് കഴിയുന്തോറും ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 24ാമത്തെ എപ്പിസോഡ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. പിന്നെ ഓരോ കോണ്ടൻറ്റ് പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓക്കെ ആയാൽ രണ്ടാമത്തെ കോണ്ടൻറ്റിലേക്ക് പോവാം. അത് ഓക്കെ ആയാലോ മൂന്നാമത്തെ കോണ്ടൻറ്റ്, അങ്ങനെ പോയി 24ാമത്തെ കോണ്ടൻറ്റ് എത്തുമ്പോൾ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന കോണ്ടൻറ്റാണ് ഇയാൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, പോഡ്കാസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇത് സ്ലോ ആയിട്ട് തുടങ്ങി, ക്ലിയർ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, വോയിസ് ക്ലിയർ ആണ്. ഇത് ഈ കോൺവെർസേഷൻ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഷാഡോ ജിം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഫ്രേസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഷാഡോ ജിം ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ, ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റ് എടുത്താൽ, ഇതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്താൽ Well, hello and welcome to the very first EnglishIn1.com. So I'll try to imitate this one. Okay, I'll try to shadow jump. You'll get a hang of it. Podcast.
I have a brand new microphone and I recommend you use headphones in order to listen to this so that you can get the full benefit of this great microphone that I have here. These are 3D stereo high quality microphone that I'm using. If you have headphones on right now, you can check this out. It's very cool. Now I'm talking to you over here and I'm moving around. I'm talking to you over here, but I got this special microphone in Christmas. I'm really excited to start using, and you got it right. So if we repeat enough time, we can actually fluently communicate this one. It'll give the training to our tongue. That is the benefit of doing the shadow gym activity. And I've been doing this. This is an honest advice to you guys if you are serious about your English communication skill. Okay, so the next one is 4 tips of public speaking. This is awesome. So when I click this one, so this content is really awesome. The first presenter is Simon Sinek. I am a follower of Simon Sinek. He's a great leader. He's helping companies to build their businesses. And this second one, the second speech, it's a public speaking. Okay, so if I start second speech, he's actually presenting in a really good way, engaging way. I'm actually glued to this presentation. It's really soothing to listen to this. കേട്ടിരുന്ന് പോകും ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ കേട്ടിരുന്ന് പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓക്കെ എന്നെ പിടിച്ചിരുത്തി ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്താൽ എൻ്റെ സ്പീച്ചും ഇതേപോലെ എഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊരു സ്റ്റൈലും അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രേസുകളും വൊക്കാബുലറീസും എഫക്റ്റീവ് പ്രസൻറ്റേഷനും എനിക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രസൻറ്ററായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഇതും അടിപൊളി പ്രസൻറ്റേഷനാണ്. ഞാൻ ഇത് ഷാഡോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു രൂപം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, how many guys experienced fear when you speak? How many you by show your hands know that public speaking is fundamental to your industry or your career? By show your hands. How many of you by show your hands honestly speaking experience a little bit of fear? So the word little bit, I actually practiced the word little bit using shadow gym exercise. Earlier I was saying a little bit of, I think it was really hard to speak.